secondary school students? How are you O-level students? How are you pre-Form 1 students? How are you Form 1 students? How are you Form 2, Form 3, and Form 4 students? How are you teachers? How are you Tanzanians? And how are you educators who are very committed in teaching the beauty of the beauty of chemistry, computer science, biology, Bible knowledge, physics, and the basic mathematics. You're warmly welcome into our Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai N, where that we're teaching you the beauty of mathematics, pure science, computer science, and the artificial intelligence. So firstly, I would like to take this opportunity to give God thanks who have given me the gift of teaching. I'm going to teach you, and this is Sir Olenjolai. I'm going to teach you, and I have a good news for you. So I would like to ask you to stay connected and enjoy the beauty of chemistry in your life. Karibu sana katika shule yetu inayoitwa Tanzania au shule yetu ya elimu ya sekondari ya ngazi ya kati ambayo inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School. Mimi naitwa mwalimu Olenjolai. Namshukuru Mungu ambaye amenipa kipawa cha ualimu na nakwenda kutumia hicho kipawa leo hii kwa ajili ya kufundisha uzuri wa somo la kemia. In Tanzania Online Ordinary Secondary School, we are teaching our students by using the new competence-based curriculum and the new chemistry syllabus for ordinary secondary education from 1 to Form 4 of 2023. Katika shule hii tunatumia au tunawafundisha wanafunzi wetu kwa kutumia mitaala mipya ya ambayo inayolenga zaidi mwanafunzi kupata ujuzi ambayo manake inamsaidia mwanafunzi kuweza kupata ujuzi kuliko kukumbuka. Mtaala wa zamani ulikuwa unamjenga mwanafunzi kuweza kukumbuka, lakini mtaala huu mpya unakufanya wewe uweze kupata ujuzi. And I want to tell you that in Tanzania Online Ordinary Secondary School, we make sure that we deliver and develop 21st century skills. That is communication, collaboration, creativity, critical thinking, and the problem solving. Katika shule hii upekee wake ni kwamba tunahakikisha kabisa kwamba unapata ujuzi wa karne ya 21 ambao utakao kusaidia na utakao kujenga katika eneo la mawasiliano, manake katika eneo la ugunduzi au eneo la creativity. Tunasema creativity manake tunasema ugunduzi, na katika eneo la kufikiri kwa undani na mawasiliano pamoja na ushirikiano na kutatua matatizo. Communication, critical thinking, creativity, collaboration, and the problem solving. So please, our dear students, stay connected because we have a good news for you. And we have so many departments in Tanzania Online Ordinary Secondary School. And one of the departments is the departments of chemistry. Welcome, departments of chemistry. I am your chemistry teacher, pre-Form 1 to Form 4 education, but also we have another school for advanced secondary school students. We'll be together with you. So we'd like to build this foundation to you of chemistry, and we'll teach you continuously in the next classes. We are using Tanzanian syllabus, however that chemistry is universal, and because it's universal, so you can learn chemistry in any country and by using different, just the difference is the syllabus, but the content is still the same. In Tanzania Online Advanced Ordinary Secondary School, we are teaching our students by using two languages, English and Swahili, because some of the students originate in English medium primary school, and some of the students, and especially that's a majority, originate from Swahili medium primary education. So there's no way out that we can teach this 75% from Swahili medium primary education by using English, because they won't understand. So we'll be using both English and Swahili. All writing will be in English, but you are the Swahili speaker and you need to learn English from us. Then you should have a pencil in order to translate every English vocabulary to simplify your comprehensions or understanding. Remember that our philosophy is learn, try, practice. What is our philosophy? Learn, try, practice. Again, remember that our assignment and our visions
we would like to deliver to you understanding, knowledge, and wisdom. Wisdom is application. Knowledge is information. And understanding means that comprehension. Are we together? Kwa hiyo jiandae hivi sasa tuweze kwenda katika kipindi chetu cha somo la kemia. We are going to learn the first topic that called the matter. Tunakwenda kujifunza mada inaitwa mada, ambayo tumejifunza elimu ya msingi, lakini hapa tunajifunza kwa lugha ya Kiingereza zaidi, okay? Kwa hiyo kaa darasani bila kujalisha kwamba wewe ni slow learner, fast learner, intermediate learner. Mwalimu Olenjolai ana uzoefu na ana mbinu mbalimbali za kuwafundisha wanafunzi wote, hata wale ambao wamejikatia tamaa katika somo la kemia na hata masomo mengine. Sasa kwa hiyo basi naomba tujikabidhi mbele za Mungu, kwa sababu mwanzilishi wa shule hii ya Tanzania Online Ordinary Secondary School ni Mungu mwenyewe, na kwa hiyo tunampa heshima na kumkaribisha ili aweze kutufundisha. Kwa imani yako, bila kujalisha imani yako au dini yako au zebu yako, basi naomba twende tukajikabidhi mbele za Mungu ili Mungu atusaidie. Our Father who is never, we come before your presence. I thank you for this opportunity. Welcome into session 2, the states of matter. I'm praying for all our online students. They are far from me. They're not physically in this place, but they are very close to you, because you are not a distant God. You are the closest God, more than even our breath. Father, I pray for their mind to be opened, for them to receive this good news and keep for the rest of their life. Father, I ask you to help me to teach them. Give me wisdom, understanding, knowledge, and skills to teach them effectively. In Jesus' name, amen. Thank you very much. Congratulations. Let us go to the class. Hakikisha kwanza kabisa unakuwa na kitabu hiki ambacho kinaitwa Chemistry for Secondary School Students Book Form 1. Hakikisha unakuwa na daftari lako la kuandikia notes, una kalamu yako na una penseli yako pamoja na kompasi yako na rula yako. Kwa hakikisha kabisa unakuwa na hizi zana ili uweze kuelewa. Hiki ndio kitabu kipya cha somo la kemia kidato cha kwanza, na unaona kabisa kwamba kimekaa kemia. Kama una hiki kitabu, basi tuandikie ujumbe mfupi kwenye namba 0759745331. Kwa hiyo huu ndio ubao wetu, tunafundisha pia neno la Mungu. Ndio maana unaona hapo ubaoni ya kwamba tuna neno la Mungu. Lakini shule yetu inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School. Tunafundisha wanafunzi kwenye mifumo ya YouTube na mitandao mengi ya kijamii. So now, dear students, get prepared. Let us start straightforward to learn the beauty of chemistry. We are in departments of, so this is our official YouTube channel is called Tanzania Online O-Level Secondary School, and we are in departments of chemistry. Tuko katika idara ya chemistry. Kwa hiyo andika departments of 40, departments of chemistry. Na katika idara hii ya chemistry, today I'm going to teach you the topic. This is chemistry, and the class is for the Form 1. Form 1, especially Form 1. Pre-Form 1, I don't recommend them to learn matter because it's the first topic. So Form 1. And this is chapter 4. So chapter 4, I'm going to teach you about TOT. The name of the topic is called the matter. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza juu ya mada ambayo inaitwa matter. Kwa Kiswahili tunaita mada. Kwa hiyo kuna mada mbalimbali. Matter. We are going to learn about matter, and this is session 2. Dear students, welcome into session 2. And session 2, I'm going to teach you about states of matter. States of what? Of matter. Tunakwenda kujifunza kipengele cha nini? Cha hali tofauti za mada. Hali tofauti za nini? Za mada. So states of matter. States of what? States of matter. Okay? That's what I'm going to teach you. Are you ready to learn state of matter? Uko tayari kwa ajili ya kujifunza hali mbalimbali za mada? So if you are ready to learn state of matter, then please concentrate and prepare the question. Prepare the question so that we may attempt. So the first question, swali la kwanza kabisa kabla hatujaendelea. In this session, I'm going to teach you about state of matter. I'm going to teach you about types of state of matter. I'm going to teach you about fundamental state of matter. I'm going to teach you about solid state,
and if time will be on our side, I will teach about liquid state. Kwenye kipindi hiki takwenda kufundisha nini maana ya hali tofauti tofauti za mada. Takwenda kufundisha pia aina kuu mbili za hali tofauti tofauti za mada, na nitakwenda kufundisha kwamba nini maana ya hali ya msingi ya mada. Takwenda kufundisha mada ya bis, na muda ukituruhusu takwenda kufundisha mada kimiminika. So please stay connected and share this link to other students and invite them to join the class. The first question is, what is state of matter? Before we discuss or I mention types of state of matter, let us know its meaning. What is state of matter? Nini maana ya state of matter? What is state of matter? State of matter. Hili ndio swali la msingi. Andika hizi notes, zitakusaidia sana. Kidato cha kwanza, kitakusaidia kidato cha pili, kidato cha tatu, na kidato cha nne, na zitakusaidia utakapoenda A level na hata utakapoenda chuo kikuu. What is state of matter? You can pause the video and try. Unaelewa nini kuhusiana na state of matter? Mwalimu darasani kama akishafundisha hii mada amekueleza nini? Au amekutajia tu state of matter, hali tofauti za mada. So this is the formal definition and simplest definition. Hii ndo tafsiri ambayo ziko tafsiri nyingi. Kwa sema state of matter. So state of matter, we say that are the distinct, so these are the distinct what? Physical form. Are the distinct physical forms that different phases. The different phases. The different phases. So these are the distinctive physical forms, the different phases of matter. Different phases of matter take on based on what? Based on the ear structure. Based on the ear structure. Based on the ear structure. Structure rigidity, and the arrangement of what? Of particles. Based on the arrangements of the particles. Andika, write down that definition, and then let us discuss. Thank you you can pause the video and write down. Thank you for writing. What is state of matter? Nini maana ya hali tofauti za mada? States of matter are distinctive physical forms. Say distinctive physical form. Read after me. Say state of matter are distinctive physical forms that different phases of matter take on based on their structure rigidity and the arrangement of particles. Arrangements of particles. Hali tofauti ya mada tunasema kwamba hii ni hali tofauti ya mwonekano halisi wa mada unaotokea kulingana na ugumu wake, rigidity, au muundo wa ugumu wake, pamoja na mpangilio wa vile visehemu vidogo vinavyotengeneza mada. Remember that in session 1 I taught you about the atom, what it means of I taught about the atom, examples of atom. I taught about I taught about what is matter, examples of matter. I taught about atom, and I taught about subatomic particles. Kwa hiyo tunaposema kwamba arrangements of particles ni vile vijisehemu vidogo vinavyotengeneza mada, because we say that atoms are used or atoms are combined together to make matter, and also particles, subatomic particles,
they join together, they combine together to form what? An atom. Kwa kitu kikubwa nini? Mada. Alafu mada manake nini ninachotaka kusema. So remember that. This is just, don't write it. So remember that we have matter. So matter, this is anything that has mass and they occupy space. But matter is made by what? Made by atoms. Okay? And atoms, these are made by subatomic atoms, which are protons. Okay? Protons plus what? Electrons, and the neutrons. So simply this is the structure of the matter. So arrangements of the particles manake ni mpangilio wa zile electrons, protons na nini na neutrons. Ndizo zinatengeneza hali tofauti tofauti za mada. If you have missed session 1 that has been titled about what is matter, then you can watch this session in our different platform. So then the next question, we have understood the meaning of state of matter. Now we move on. Tunaendelea sasa. Where are we moving on? Tutasema tujifunze sasa types of state of matter. Aina ya hali tofauti tofauti ya nini? Ya mada. Types of state of what? Types of state of matter. In chemistry, we have 2 types of state of matter. Katika chemistry kuna hali mbili kuu za mada. Yani mada inaweza ikaonekana katika hali kuu mbili. Number 1, so types of state of matter. We have fundamental. So we have fundamental state of matter. State of matter. We have fundamental state of matter. Number 2, we have also plasma. Plasma state of matter. State of matter. Kwa hizi ndo aina kuu mbili za hali ya mada. Say fundamental state of matter. Again, dear students, say fundamental state of matter. Again, dear students, say fundamental state of matter. Again, dear students, say fundamental state of matter. So this is very common. We taught you in primary education about fundamental state of matter. In in ordinary secondary education, we introduce you about plasma state of matter. Kwa hiyo elimu ya msingi tumekufundisha aina 3 za fundamental au za hali za msingi ya mada. Elimu ya sekondari tunakuongezea aina nyingine 4 au muonekano wa 4 wa mada ambayo inaitwa nini? Plasma. Na mfano wa plasma nitakupa mfano wake, lakini nakupa tu kutangulizi. Nini maana plasma? Sema plasma. Say plasma state of matter. Say plasma state of matter. Say fundamental state of matter. So when you talk about plasma state of matter, the simple example of plasma state of matter is called lightning. Mfano mzuri sana wa hali ya mada ya plasma ni nini? Ni radi. Radi. Kwa sababu kuna radi mgurumo, mwanga wa radi. Mwanga wa radi. Lightning, okay? So now, dear students, after introducing to you the 2 types of state of matter, then let us focus into the first type of matter. So in this session, we'll focus about fundamental state of matter. Fundamental state of matter. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunakwenda kuzungumza zaidi na kuangalia zaidi aina hii ya kwanza ya fundamental state of matter. Fundamental state of matter. So fundamental state of matter. So when we talk about fundamental state of matter, nini maana yake? Fundamental state of matter, we say that these are the fundamental states of matter. States, plural. Fundamental states of matter. So this is the fundamental state of matter. Tunasema ni muonekano tofauti wa mada, lakini katika ngazi ya msingi. Sawa? Kwa sema this is the fundamental states of matter that exist. The fundamental states of matter is the simplest
Existence of matter depending on its structure. Kwa tunasema huu ni muonekano halisi au ni hali rahisi, is the simplest. Kwa hali rahisi ya mada ambayo inatokana na muundo wake au mpangilio wa vile vijisehemu vidogo vinavyotengeneza nini? Matter. So then we say that types of fundamental state of matter. Then, dear students, boys and girls, let us discuss about types of what? Of fundamental. Types of fundamental states. Types of fundamental states of matter. Types of fundamental state of what? Of matter. Types of fundamental states of what? Of matter. So we have three types of fundamental states of matter. How many types? 3. Tuna aina 3 za hali ya msingi ya mada. Number 1, the first type of fundamental state of matter is called the solid. Number 2, it's called the liquid. Number 3, it's called the gas. Hizi ndo aina kuu 3 za fundamental state of matter. Number 1 is called what? Solid. Number 2 is called what? Liquid. Number 3 is called what? Gas. Pre-form 1 na form 1 wote au form 1 wote, hebu sema solid, liquid and gas. Kati ya kitu ambacho tunatakiwa kukiota leo na kukumbuka kwa mwalimu Olenjolai amenifundisha kwamba ni tunasema aina 3 za mada. Solid, liquid, gas. Enzi hizo chukua penseli, take a pencil, and then above solid write yabisi. Hii ni mada yabisi. And above liquid write what we call it kimiminika. Mada kimiminika. And above gas write it gas, mada gas. Kwa elimu ya msingi tuliyokufundisha aina 3 za mada. Mada yabisi, in English we call it solid, and mada kimiminika, in English we call it liquid, and also we taught you about what tulifundisha sana mada gas, in English we call it gaseous state. Gaseous state. So you have solid state, liquid state and gaseous state. Are we together? Tuko pamoja hapo? Kuna solid state, liquid state na gaseous state. Andika hizo pointi za msingi sana. Karibu sana. Hakikisha unauliza maswali na unatuandikia katika sehemu ya chat ya kwamba unaangalia kutoka shule gani, unaangalia kutoka mkoa gani, kwa sababu hii ni huduma ya kitaifa na tunapenda kweli kupata mrejesho kutoka kwenu kama wanafunzi wetu wazuri. Haya, na mimi nimemaliza kuandika notes. Koja nikupe swali, mfano wa swali la form 1. Or you can have question number 2. What is mention? Unaweza kukuta kwenye mtihani wa kidato cha pili au kidato cha kwanza, mention 3 types. 3 types of 40. 3 types of fundamental states of matter. Or simply mention 3 types of 40 of state of matter. How you can attempt this question? Simple. Number 1, you write solid state. Number 2, you write 40 liquid state, mada kimiminika. Number 3, you write gaseous state. Kwa lazima sikufundishi tu hapa kwa Tanzania Online Ordinary Secondary School, tunakufundisha concept au tunakufundisha
tunakufundisha kipengele, lakini pia tunakufundisha namna ya maswali yanavyoulizwa na namna ya kuyajibu. So this is the way that you can attempt this question and will score if it has been mostly you can find 3 marks. Swali kama hili kwa form 1 tunakupaga marks 3. So 3 marks each of the state you mentioned to present 1 mark. Are we together? Hasa hizi solid state na liquid state, kama tulivyosema hapa, what is states of matter? We say that state of matter are the distinctive physical forms that different phases of the matter take on based on the year, structure, rigidity and arrangements of the particle. Hizi aina 3 za msingi za mada zimepatikana baada ya utafiti wa kuzichunguza zina muundo gani. Zina muundo gani? Sasa kabla tujaingia ndani, ingawa hiki tutakisisitiza kwenye kila sehemu, tunasema hivi: structure, andika structure, muundo, structure 40 of 3 fundamental state of matter. Structure of 3 fundamental state of or states of 40 of matter. Kwa tuone huo mpangilio wa atom au mpangilio wa electrons, protons lakini tunalenga sana mpangilio wa atom kwenye hizi mada 3, kwenye hizi aina 3 za mada. Kwa hiyo tukianza hapa Roman A, solid. Muundo wa solid particles, chukulia kwamba tumechukua jiwe au ilifanywa utafiti wa jiwe, utaona kwamba atom zake zinakuwa ziko hivi. Kwa hiyo zimekaribiana sana. Kwa hizi ni atom kwenye jiwe au kwenye solid. Manake hata kwenye unga. Sawa? Atoms au hata kwamba ukiangalia kwenye punje moja ya mchele au kwenye mahindi. Kwa hiyo atom zake zimekaribiana. Kumbuka na atom ndani yake ina nini? Subatomic particles, electrons, protons na neutrons. Kwa hii ni solid. The structure nini? Ya solid. Alafu B, tunataka tuangalie structure nini? Ya liquid state. Say liquid state. Liquid state. Kwa kwenye structure liquid state tunasema hizi atoms. Kumbuka kwamba hizi tunaziita atoms. Sema atoms. Kwa lugha ya form 1 tunaziita nini? Atoms. Na ushike hii maarifa, utunze hii maarifa hata kapofika chuo kikuu. Kwa hiyo utaona kwenye solid atom zake zimekaribiana. Yaani zimekaribiana kabisa na zimeungana. Lakini kwenye liquid atom zake zimeachiana nafasi. So these are the atoms in liquid state. Katika mada kimiminika unaona atom zake zimeachiana nini? Nafasi. Kwa hiyo hii ndio sababu ya kufanya ziwe mada 3 ya bis. Kwa these are the OT, remember these are the OT also, these are the atoms. Alafu C tuna gas. Gaseous state. Sasa kwenye gaseous state pia tunasema atom zake zimeachiana nafasi kuliko kwenye liquid. Kwa hiyo ziko, unaweza kuja ukiangalia kwa kutumia microscope utaona kabisa kwamba atom za kwenye gesi zimeachiana nafasi kubwa ukifananisha na zile ambazo ziko kwenye nini? Na zile ambazo ziko kwenye kimiminika. So this is the structure of the solid state. This is the structure of the liquid of any liquid state, and this is the structure of any gaseous state. So 3 structures. So these are also atoms. Say atoms. So these are the OT, are the atoms. As the atoms used to make gaseous. So if you examine oxygen, kwa mfano ukiangalia oxygen utakuta atom zake zimeachana. Ukiangalia kwa microscope, ukiangalia atoms za kwenye maji utaona zimeachana zaidi ukifananisha na kwenye solid, lakini zimeachana kidogo ukifananisha na za kwenye nini? Mada, au unasema kwamba mada nini? Nake kwenye nini? Kwenye gaseous state au kwenye mada ya gas. Is that clear? Build that concept in your mind. However, that will be discussing continuously. Hiki ni kipengele cha muhimu sana, sababu huo ndio tofauti na ndio inafanya kwamba ile itwe solid na hii itwe nini? Itwe liquid au gaseous state. Do you have any question up to that moment? Je, una swali lolote kuhusiana na hiki ambacho nimekufundisha? Hakikisha unaandika notes, hakikisha unauliza maswali, hakikisha unatunza hii maarifa siku zote za maisha yako unapokuwa elimu ya sekondari na unapokuwa elimu ya chuo kikuu, kwa sababu chemistry utakutana nayo katika ngazi yote ya elimu utakayokwenda.
Are we together? If you're joining us right now, you're warmly welcome. This is Olenjolai, who is teaching the beauty of chemistry in Tanzania Online Ordinary Secondary School. You may make a follow-up of our teaching through different social media such as YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, and TikTok. And also our private website at called Tanzania Online Education. So www.tanzaniaonlineeducation.com. So now, dear students, if that's clear, then let us move into this is what into the first state, fundamental state of matter. That's called the solid state. Solid state. Ask your question by recording. You may ask your question by recording your voice. You may ask your questions by recording the recording a video or by writing. So in WhatsApp, as I gave you the phone number, so please text us through this number 079745331. This is our WhatsApp number, and also it's our M-Pesa number. Solid state. Say solid state. What is solid state? Sasa tuangalie mada ya bis. Question number 3. What is or define? Swali naambia kwamba what is solid state? Nini maana ya mada ya bis? Solid state. Or in other words, define. Define what? Define solid state. Nini maana au tafsiri solid state au mada ya bis? How can you define solid state? Okay? Solid state in chemistry, inawezekana kuongeza neno chemistry. Solid state, we say that is a substance that has both definite shape and volume. Simple definition. Solid state, na hiyo tafsiri imetolewa katika kitabu chako hiki cha chemistry for secondary schools. Students book form 1. Matter is taught in from page what? Yes, so from page 76. So solid state. So solid state is a type of fundamental state of matter, whereby the substance or whereby the solid substance has definite shape and the volume. Definite shape and the volume. Mada ya BC ni nini? What is solid state? Solid state is the type of fundamental state. It's one of the type of fundamental state of matter. Whereby the solid substance has definite shape and volume. Sawa? Mada ya BC tunasema ni aina au ni hali mojawapo ya mada ambayo yenyewe inakuwa na umbile maalum au umbile linalotafsirika au linalojitafsiri chenyewe na ujazo. Volume manake ni ujazo, shape manake ni umbile au tunasema mwonekano. Yes, umbile lake, umbile. Sawa? Kwa hiyo shape manake ni umbile na definite
manake ina umbile maalum na ujazo maalum. Okay? So solid state is the type of fundamental state of matter whereby the solid substance has definite shape and volume. Okay? Au unaweza kuambia what is solid? So solid is a substance that has definite shape and volume. Sawa? Kwa hiyo ndio maana. Kwa swali lingine unaweza kukutana nalo hapa, question number 4. What is solid? What is solid? What is solid in chemistry? Sir, what is solid in chemistry? Kwa sema kwamba a solid ni swali rahisi sana. Is a substance. A solid is a substance, a substance that has definite shape. Definite shape and the volume. Definite shape and what? And volume. And the meanings of what? Of solid. The substance that has definite shape and the volume. Haya. Baada kutafsiri nini maana mada yabisi au kitu yabisi. Kitu yabisi ni kitu ambacho kina umbile maalum na ujazo maalum. Examples of solid state. Kwa hapa unaweza kuja kukuta swali la 5, mention 10 examples. Mention 10 examples. Taja mifano 10 of what? Of solid state. Taja mifano 10 ya mada yabisi. Mention 10 examples of solid state. The first example is what? Stone. Manake mfano wa kwanza nini? Ni jiwe. Say stone. Say stone. Mfano wa kwanza ni jiwe. Second example is bread. Mkate. Third example of what? Is chalk. Chaki hii inayotumia kuandikia. Fourth example of solid state is blackboard. Ubao huu unaotumia kuandikia. Okay? Then sixth example of solid state is what? This textbook. Kitabu hiki kinachotumia kufundishia. So, book. A book. And then number 7, the seventh example of what? The seventh example of solid state is what? Pen. The eighth example is what? Pencil. Penseli. A pencil. The ninth example of solid state is what? Lamp. Taa. Taa. Kama inatumia kurekodia. Then 10th example of solid state is what? Mobile phone. Mobile phone. Simu. Etc. 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 So etc. 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 We have so many examples of what? Solid state. Mifano 10. Taja mifano 10 ya mada yabisi. Mfano wa kwanza jiwe. Mfano wa pili mkate tunaokula. Mfano wa 3 chaki. Chaki hii hapa naitumia kufundishia. Mfano wa 4 ubao. Ubao huu hapa natumia kufundishia. Mfano wa 5 kitabu kama kitabu hiki cha kemia. Mfano wa 6 peni, manake peni naitumia kuandikia wewe. Hii ndo manake nini? Unaona kabisa ina umbile. Ina umbile ya cylinder. Hii ni cylinder umbile lake. Alafu na pia ina ujazo. Unaweza kutafuta nini ujazo ukijua vipimo vyake. Penseli, taa, simu na kadhalika. Kwa unaona kitabu hiki kwa mfano ina umbile maalum. Ina umbile gani? Ina umbile ya box au unaita kwamba mche mstatili. Kwa nini mche mstatili? Kwa sababu kuna uso huu, kuna uso huu, kuna uso huu, kuna uso huu, kuna uso huu na kuna uso huu. Kwa maana yake ni mche mstatili ambao una nyuso 6. So for instance, when you say that a solid state is a substance or solid state is a type of fundamental state whereby a substance has a definite shape. So this textbook, it has a definite shape of 40
of rectangular box. It's a rectangular what? Box. And then it is a volume. Because if we know dimension of what? Of length, we know dimensions of what? Of width, and know dimensions of what? Of height. Then we can compute the volume of this rectangular box, where that we use a simple formula. Volume is equal to length times width times height. That's all. Wow. If you have a question, don't hesitate to ask in the comment section or in the chat. Kama una swali kuhusiana na hiki ninachokufundisha, uliza maswali yako kadri uwezavyo. Okay, uliza katika sehemu ya comment ili tuweze kukujibu. Hai. Baada hapo kipengele kingine cha msingi, tunasema hivi, kitu kuwa yabis inategemea nini? Mpangilio wa vile tutasema kwamba vile vitu vidogo vidogo vinavyounganika pamoja kutengeneza mada yabisi. Kwa kuja hapa tunasema structure, kabla tujaendelea, sema structure of what? Of solid state. Structure of solid state. Muundo wa mada yabisi. Tunakwenda kwenye mchoro kabisa ule ambao nimekuchorea. Ukiangalia kabisa tutaweza kuangalia mchoro kwenye kompyuta, na hapa tunaona nini? Tunaona kwamba tuna particles. Hizi ni atoms. Atoms tofauti tofauti zimejiunga na zimesogeleana, na kuna bondi hapa. Okay? Kuna bondi, manake kuna vitu vinavyounganisha. Tutasoma huko mbele mambo ya chemical bonding. Hii kimsingi utaona kabisa kwamba these particles zinakaribiana sana, ziko packed. Kwa hii ndio inafanya tuseme kitu au solid state kiwe na nini? Na muonekano halisi. Kwa hiyo particles, they have been combining together. So particles, these are the particles, these are the particles, so these are the atoms. Kwa hizi particles nazita nini? Atoms. Kwa hizi ni atoms. Alafu hii kumbuka inaita figure 1 na hii inaita figure 2, mchoro wetu wa pili. Sema the structure of solid particle. The structure of solid particle. Kwa huo ndo muonekano wa solid particle, na unaona particles mbalimbali ambazo tunaziita atoms zimesogeleana sana. Hii ndo tunaita kwamba mada yabisi. Chora mchoro haraka ili nikueleze kitu cha msingi sana ambacho natakiwa kufahamu kama mwanafunzi wa kidato cha kwanza au kidato cha pili unayependa somo la kemia na una maono makubwa yanayohitaji maarifa ya kemia. Okay, thank you for drawing. So what do you examine from this figure? Nasema hivi. So based according to figure 1 above. Okay? The particles, or we call them atoms, joined together to form solid state. Form solid state are very closely what?
So atoms are joined together to form solid state, are very closely packed. Packed together. Kwa tunasema kwamba kulingana na mchoro huu hapa figure 2 hapa juu, sehemu zile ndogo ndogo zinazotengeneza solid particle yoyote, ikiwepo hiyo mifano 10 niliyoitaja, zimeunganika pamoja kutengeneza nini? Kutengeneza mada ya bis kwa kukaribiana. Maana kwa kuunganika kwa kukaribiana, kama hivyo unavyoona kwamba hizi atoms zimekaribiana sana. Kwa hii ndio sifa kubwa sana ya solid particles. Kwa unaona kabisa hii ina shape. Kwa hiyo solid particle na tunasema kwamba it is what? It has rectangular shape. Rectangular shape. Kwa rectangular shape, kwa muundo wake ni mstatili. Lakini nasema kwamba pia it has volume. Kwa unaweza kutafuta nini? Ujazo wake. It has what? Volume. Are we together? Hiyo ndio sifa solid particle. Hapa tumeweka kwenye 2 dimensional, na kwenye 3 dimensional maana yake kuna nini? Kuna z axis. Kwa hiyo unaona atoms zimekaribiana kwenye hii chaki. Atoms zilizounganika pamoja kutengeneza chaki hii zimekaribiana sana kiasi ambacho ni vigumu kuzikuta zimejitenga. Hiyo ndio sifa solid particle. Maana atoms zimesogeleana sana. Are we together? Yeah, kwa hizi atoms zetu unaziona kabisa zikiwa zimesogeleana. In chemistry form 2 we'll teach you about the properties or characteristics of solid state. Manake tunasema huko mbele tutakufundisha juu ya sifa au tabia za mada ya base. Okay? So we'll teach you about what? We'll teach you about what? Properties or characteristics of what? Of solid state. Solid state au mada ya bisi ina sifa zake na ina tabia zake ambayo utazikuta tu utakapokuwa unazungumzia mada ya bisi. Dear students, do you have any question about solid state? I taught you what the means of solid state. We say solid state is a type of fundamental state of matter whereby the substance has the finite volume and the 7 properties of liquid state, so 7 properties of plasma state, we have 7 properties of gaseous state, we have so many properties, but we'll teach you that concept in next subjects of chemistry, especially from 2 onwards. Sawa? Kwa endelea kusikiliza na kufuatilia kwa sababu huu ni msingi wa mada. Then dear students, liquid state. Liquid state. Sema liquid state. Liquid state means kwamba nini? Mada nini? Kimiminika. Mada kimiminika. Matter in Swahili is called what? Mada. Okay? Liquid is kimiminika. So we have a fundamental question. This is question number what? Question number 5. What is liquid state? Nini maana ya mada kimiminika? What is liquid state? Nini maana ya mada kimiminika? Okay? So liquid state. Or what is liquid? So liquid state, so you say that is a fundamental state of matter. So this is the fundamental state of matter whereby the liquid itself has the finite what? Has the finite shape
has the finite volume, the finite volume, so has the finite volume, and the indefinite shape. Indefinite shape. So liquid state is a fundamental state of matter whereby the liquid has the finite volume and indefinite shape or undefined shape. Mada kimiminika yenyewe ina ujazo maalum, manake ujazo wake unaweza ukapatikana, lakini haina umbile maalum, haina sura maalum. Yenyewe inachukua sura ya kile chombo kilichotumika kubebea hicho kimiminika. Narudia tena, mada kimiminika manake nini? Tunasema ni aina mojawapo ya mada au ya hali ya mada ambayo kimiminika kinakuwa na ujazo maalum lakini haina umbile au sura maalum. Manake mada kimiminika ina tabia ya kuchukua umbile au sura wa chombo kilichotumika kwa ajili ya kutunzia au kwa ajili ya kubebea. Are we together? So remember that we say liquid state. This is the fundamental state of matter whereby the liquid has the finite volume, it has a definite specific volume, definite or specific volume, and indefinite. So indefinite, it's opposite of definite. Kwa definite volume manake ina ujazo maalum. Indefinite shape manake haina umbile maalum, indefinite. Kwa tumia penseli definite manake nasema ujazo maalum au ina ujazo maalum. Na indefinite shape manake ina umbile lisilo maalum au umbo ambalo sio maalum. Okay? So that's very important. So liquid state, we say that liquid has specific volume, or in other words, kwa maneno mengine tunasema hivi, liquid has specific volume, has specific volume and the undefined. Kwa maneno mengine, undefined what? Undefined umbile au sura isiyoweza. Undefined what? Undefined what? Undefined shape. Undefined shape. Kwa lugha nyingine unaweza kusema hivyo. Are we together? So we say that liquid occupies. Kwa sababu yenyewe haina umbile maalum au sura maalum. Liquid always occupies, or always. Liquid always occupies. Occupies what? The shape. Occupy the shape. The shape of its container. Yenyewe inachukua umbile la kile chombo au kile kitu ambacho hicho kimiminika kiko ndani yake. Let me show you examples of example of liquid state. What is this? A bottle of water. Okay? So what do you have inside? We have water as example for liquid state. But that water, it has a specific volume. For instance, the volume of the water inside of this bottle is 600. You see, 600 milliliter. 600, 1 liter is equal to how many milliliter? 1 liter is equal to 1000 milliliter. So 600 milliliter is equal to how many liters? 600 milliliter is equal to 0.6 liters. 0.6 what? Liters. So it has a specific volume, but it does not have a specific what? Shape. So the shape of this water is defined by using what? The container. The container, it's a bottle. Hii chupa ndiyo ambayo imebeba maji.
Kwa hiyo yenyewe ndiye inayeamua, kwamba ndio iliyeamua tunasema umbile au muonekano au sura ya maji. I believe that it's clear. Kwa shape of its what? Shapes of its container. Haya, examples. Kwa naenda kwenye swali lingine ambalo unaweza kukutana nalo kwenye mtihani. Mention 10 examples. Taja mifano 10 ya mada kimiminika. You know them in your daily life. Mention 10 examples of 40 of liquid state. Ni swali rahisi sana hili. So number 1, the first example is what? Chupa ya maji, manake maji ambayo nimeyashika. Second example is what? Jamani, soda. We always drink soda. Third example of liquid state is what? Is juice. Always we drink juice, we like juice. Then fourth example is what? Milk. We always drink what? Milk. Say milk. Say milk. Then fifth example, honey. Tunakulaga asali. So honey is a liquid state. Then sixth example of what? Of liquid state, it's called what? The sixth example of liquid state. Give us another example of what? Of liquid state. Common. Ambayo rahisi kupatikana. Nini? Namba 6 nini? Maziwa nimeshataja. Blood. Damu. Damu ni mada kimiminika. Blood. Blood is what? So you say that blood, this is the liquid state. Then other examples. Mifano mingine minne ya mada kimiminika ambayo tunatumia kila siku nyumbani. Who can tell us? Okay. So we have honey, we have blood, soda, juice. Number 7. Number 7. Number 7, class. Saliva, mate. Saliva, mate. Number 8. Tears, machozi. Tears. Say tears. Tears, machozi. Number 9. Tears, machozi, kilia. Sweat, jasho. Lakini hayo labda nasema kwamba ni maji. Tafutia mfano mwingine nini? Juice, soda, water, milk. Another example of liquid state. Class, another example of liquid state. Tajie mfano mwingine wa mada kimiminika. We have porridge, we have soup. Porridge, uji. We always drink porridge at home or in boarding school. Porridge. And also, 10th example is soup. Mfano wa 10 nini ni soup. Soup. Okay, so those are the 10 examples of liquid state. You may find more examples as well as you can. What the structure? Let us end this session. I'm about to end session 2. Let us end this session by examining the structure, the physical structure of liquid state. Kwa tunakwenda sasa katika muundo tuone structure of liquid state. And to see this structure of liquid state, simple. We just use the diagram. So this is the liquid state. No. So let us maybe use the container. Tumia labda ambayo container.
simple container. Okay? Haya. Hapa na liquid state yetu iko kwenye chombo. It can be if you're in chemistry lab, this we call it a beaker, but you can have maybe water within the bottle. So let us examine particles. So these are the atoms. So these are the atoms. Let's say hydrogen and oxygen atoms that combine together to form water. Maji yametengenezwa na atoms za hydrogen na atoms za oxygen. Kwa unaona hizo atoms tunasema kwamba ziko mbalimbali ukifananisha na nini kwenye solid state. So these are the atoms. So these are the atoms or particle. Atoms or particles that make liquid state. And this is the container. Kwa hizo zote hizi ni atoms. Okay? Na kuna bondi ndani yake. Lakini hii hapa nini? Container. Hii inaita nini? Container. You can call it a beaker. You can call it a cup. Kama una mkono wake or a glass. Of different, yes, we have glasses also of that structure. So this will be figure what? So this will be figure 3. Then you say that the structure, the physical structure of what? Of liquid. Kwa shukulia hii tunasema kwamba this is water, the simplest one. Na hapa kwenye solid sema kwamba hii tumeangalia muundo wa jiwe, stone. So this is the structure of the stone as example 40 of solid state. So it can be water, it can be any of them. So the structure of the liquid state. So from that figure, what can you learn? Kutoka kwenye mchoro unajifunza nini? Kwamba atoms au particles zinazotengeneza kimiminika zinakuwa haziko karibu ukifananisha na atoms zinazotengeneza mada yabisi. Atoms combines atoms in liquid state or atoms in liquids are not very closely packed compared to the solid. Kwa sema according to figure 3 above, we say that particles of liquid are not closely packed together. Are not closely packed together like compared to solid state. Kwa hiyo are not closely packed together. Kwa manake zenyewe hazikaribiani ukifananisha na atoms au particles ambazo zinatengeneza nini? Mada yabisi. So they are a little bit, they are separated. It means that the particles are not closely together. Haya ni mambo ya ndani zaidi, tutaingia huko tunapoona kwamba hizo atoms zinaunganikaje kwenye kimiminika na kwenye yabisi. Is that clear? Have you understood about liquid state? If you have any question, don't hesitate to ask in the comment section or in a different platform. Now it's the time for the homework. Kwa sasa niache kazi ya nyumbani ya pili, homework 2. Okay? So homework 2, this is the fundamental question. Question 1. Differentiate liquid state from solid state. This is the first question. Swali la pili kwenye hii kazi ya nyumbani, what is gaseous state? What is gaseous state? Ndo swali letu la pili.
Kama una swali kuhusiana na mada ya BIS, mada kimiminika au hali tatu za mada au aina tatu za mada, uliza kwenye sehemu ya chat au kwenye sehemu ya comment unapoangalia video hii kwenye YouTube. Kwenye YouTube tuna channel yetu ya O Level inaitwa Tanzania Online O Level Secondary School. Lakini kwenye YouTube unaandika Tanzania Online Ordinary O Level Secondary School, unakwenda moja kwa moja unaingia na unahakisha unajisajili na kufuatilia pia vipindi vingine vilivyotangulia. Lakini kama una maswali unaweza kutuandikia kwenye chat au kwenye comment section au kwenye WhatsApp, kwenye group letu la WhatsApp ambayo inaitwa Tanzania Online Education Secondary to Universities in square bracket Olenjolai N. Tutumie ujumbe mfupi kwenye WhatsApp 0759745331 ukijitambulisha ili tukuunganishe kwenye hilo grupu ambapo tunapopanua wigo wa kufundisha, ambapo tunapoweka notes, tunapoweka video, tunapoweka ratiba, tunapokea maswali kutoka kwa wanafunzi, tunapoweka maswali ya discussion na activities na kadhalika. Basi hapa ndo mwisho wa kipindi chetu. Kama endapo hauna changamoto yoyote, fanya hiyo homework na hayo maswali kabla tujakutana katika kipindi cha 3. This was session 2. I would like to welcome you in session 3, where that I will teach you about the other two state of matter, that's gaseous state and plasma state. So these are still, chemistry is a very interesting subject. It's a beautiful subject. It's neither simple nor hard. So chemistry is neither simple nor hard. So chemistry, it's a very interesting subject. It's a daily life applicable subject in our daily life. So invite other students, and thank you very much. May God bless you. Let us give God all the glory and honor for what He has taught you through me. Give Him all the glory and all the honor because He deserves. Father, we thank you because you are faithful, and we give you all the glory and all the honor for everything that has been done in this session. We welcome you in the next session. Help us open the minds of the students and distribute this video in all 31 regions to every Form 1, Form 2 students in the beautiful country of Tanzania, in this generation and even next generation. Father, we thank you because you are faithful. We glorify your name. Asante sana. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu ambapo ni maandalizi wa kipindi kinachofuata. Basi endelea kuwa mwanafunzi wa kidigitali. Unaweza kujifunza somo la kemia shule yoyote unayosoma, mahali popote unaposoma na muda wote unaposoma. Basi endelea kutuombea ili Mungu atupe nguvu na hekima na maarifa na ujuzi zaidi, ili tuendelee kufundisha somo la chemistry, la kemia, ili kukuandaa kufikia ndoto zako za kuwa daktari, za kuwa mhandisi, za kuwa rubani, za kuwa mwalimu, za kuwa lecturer, za kuwa professor na kadhalika. So enjoy the beauty of chemistry from now onwards. May God bless you abundantly. Stay enjoying chemistry. Chemistry is a beautiful subject and it's for you. So let me cross check. Is there any question from any student, from our students, our online students? Je, kuna mwanafunzi yote ambaye ameuliza swali? Hakuna mwanafunzi yote ambaye ameuliza swali. Kwa utauliza maswali yako katika group au katika sehemu ya comment. Asante. Tukutane tena siku ya inayofuata, kwa sababu tunafundisha live au mubashara kila siku saa 1 kamili mpaka saa 2:30 katika channel yetu hiyo na katika mfumo wetu. Mungu akubariki na kutunza. Tukutane darasani.